Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h, le temps de l'information. Bienvenue à ce journal bilingue. Bonsoir, MAPALAH ZITA. Good evening, Modeste Bonte NKOUE. Listeners, you are welcome. We begin with the headlines. Renapro Finance SA says the raffle draw for MASO Act 3 will be done in total transparency and clarity. This as mutualists brace up for the July the 9th event at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. Details in this newscast. Les exploitants des débits de boissons du quartier mini-ferme Mélène poussent un ouf de soulagement depuis hier. L'un des coins de plaisir les plus populaires de la capitale revivra au rythme des fêtards, couche-tard et belles de nuit après 5 jours de fermeture pour des raisons d'insécurité. La satisfaction des tenanciers de ces espaces de plaisir est à suivre dans ce journal. Bienvenue, mesdames et messieurs. Royal Soir, première partie, Modeste Bonte NKOUE. Une fois encore, bonsoir et merci de nous rejoindre en direct de la 88.4. Vous écoutez le journal bilingue de 18h. La fête de la solidarité se tiendra dimanche prochain au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À l'occasion de cette grande cérémonie de tirage au sort de l'acte 3 de la MASO, le 18h vous invite à prêter une oreille attentive aux dispositions juridiques instaurées dans le but d'instaurer la transparence. Plus de précisions avec vous, Claude Baoquin. Le récépissé de déclaration de manifestation publique a été signé par le sous-préfet du 2e arrondissement de Yaoundé. Un huissier de justice sera présent durant toute la cérémonie de tirage au sort. Major Henry officiera pour la 3e fois. Il revient sur son rôle ce jour en tant qu'auxiliaire de justice. Et de garantir la transparence et la régularité de tous les tirages qui sont effectués. Cette occasion m'assure que tout selon les procédures arrêtées et qu'il n'y a aucun favoritisme. Je pense que cette année 2023 sera encore plus grandiose que l'année précédente, que nous allons veiller encore beaucoup plus que tout se passe bien. Outre la présence de cet officier de justice, plusieurs dispositions ont été prises pour des tirages au sort en toute transparence. Maman Jean-Philippe est le chef de la cellule juridique et du contentieux de Renapro Finance SA. Tout l'arsenal juridique a été pris en pour que l'événement se passe selon les règles de l'art et selon le test de la République qui encadre le régime des manifestations. Tout mutualiste devra être responsable et accepter les résultats qui sortiront de ce tirage au sort. Il y aura l'État qui sera là à travers ses représentants. La mutuelle d'assistance et de solidarité est à son acte 3. Les heureux bénéficiaires devront se soumettre à une réglementation. Il y aura des conventions qui seront rédigées afin d'encadrer avant chaque remise des lots. Il faudrait que le document soit établi pour que toute personne bénéficiaire puisse à un moment donné savoir quelles sont ses responsabilités, quelles sont ses obligations. Un document qui vient donc encadrer ce partenariat-là. Un règlement intérieur de la mutuelle d'assistance et de solidarité a été rédigé à l'attention de tous les mutualistes. Merci Claude Baoquin. Dans 5 jours exactement donc, le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé va servir de cadre à la cérémonie de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Une cérémonie très courue qui s'annonce riche en sons et en couleurs, avec la participation de nombreux artistes dont la notoriété est reconnue sur le plan national et international. Bertrand Bois. Le comité d'organisation ne fait pas dans la dentelle. La cérémonie de l'acte 3 de la mutuelle d'assistance et de solidarité a une portée nationale. De ce fait, il faut produire un événement à la dimension des attentes. C'est aussi une occasion de vendre la culture africaine en général et en particulier la culture camerounaise dans toute sa diversité. Pour ce faire, de nombreux artistes de toutes les générations et de toutes les aires culturelles seront présents. Chris M, qui a le vent en poupe à ce moment, confirme d'ailleurs sa présence. Voyons, à chacun sa chance. Et autrement, je suis l'artiste Chris M. Je vous donne rendez-vous le dimanche 9 juillet 2023 au Palais des Sports de Yaoundé à partir de 14h. Venez qu'ensemble, on célèbre la solidarité africaine avec la MASO. À côté de Chris M, qui est considéré comme un artiste de la jeune génération, des grands noms de la musique camerounaise tels que Jackie Bio, Isnebo et Patou Bass vont aussi prester au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé.
Remesta, avec son esprit de rassemblement, de communion et de partage, se joint à la mutuelle d'assistance et de solidarité pour une solidarité sans faille. Somme toute, la mutuelle d'assistance et de solidarité sait très bien synchroniser l'utile à l'agréable. Ouvrons la page d'actualité de ce journal. Le professeur François-Marc Moudjom est le nouveau directeur de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. L'actuel directeur central du pôle radio de la Cameroun Radio Télévision a été nommé cet après-midi. Il devient ainsi le 7e directeur de cette école de journalisme et de communication et remplace ce jour le professeur Alice Ngamikala, nommé en 2021. Je vous l'indiquais en titre, les snack-bars, les débits de boissons et autres espaces de détente et de loisirs du quartier mini-ferme Mélène sont à nouveau ouverts. Ces établissements ont repris du service depuis hier, après 5 jours de fermeture restaurée par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6e pour des motifs d'insécurité, d'agression et autres actes malsains. Grégoire Ntama a capté pour vous la réaction de la synergie des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Écoutons plutôt. Comme il a ordonné la fermeture, il a aussi ordonné la réouverture. Le sous-préfet de Yaoundé 6e dans cette décision ne donne pas beaucoup de raisons ayant milité en faveur de cette levée de suspension. Joseph Alain Etoundi indique juste que la mesure de suspension temporaire des débits de boissons, auberges et hôtels situés au quartier Mélène mini-ferme et environ antérieurement prise est levée. Un acte du chef de terre territorialement compétent qui fait du bien chez les acteurs opérants dans cette zone. Valérie Ntedi, président de la synergie des exploitants des débits de boissons du Cameroun. Nous sommes soulagés de la levée de suspension qui pesait sur la zone de Mélène. Par ailleurs, l'autorité administrative n'a pas agi de manière unilatérale. Sur le comment on est parvenu à cette levée de suspension, quelques jours seulement après son entrée en vigueur, le syndicaliste est clair. Cette mesure était une mesure de jurisprudence, compte tenu de ce qui s'est passé à Douala, lorsqu'une jeune fille gendarme avait trouvé la mort de suite d'agression. Donc, le sous-préfet, je précise bien, est un enfant de Yaoundé 6. Il connaît bien la zone. C'est même un élément qui l'a poussé à prendre cette mesure. Réouvert, Valérie Ntedi appelle à la responsabilité de tous ceux qui exercent dans ce quartier. Parce que nous devons, 1, de sensibiliser, 2, de dénoncer toute personne malsaine qui serait autour de notre activité. C'est pourquoi nous allons continuer dans la sensibilisation afin d'enlever les mauvaises graines de notre milieu. Réputé être l'un des coins les plus mouvementés la nuit à Yaoundé, dans les activités peu ordinaires, le secteur n'est pas à sa première fermeture, ni même à sa première réouverture. Et en politique, ces dernières semaines, le président Paul Biya est appelé à se présenter aux élections présidentielles de 2025. L'appel est des militants et cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Quel impact ces initiatives peuvent-elles avoir sur l'opinion camerounaise dans le contexte sociopolitique actuel? Jean-Claude Gué analyse la pertinence de cet appel avec un politologue. À l'observation, le constat est clair. Il s'agit des appels à candidature issus de différentes structures du parti au pouvoir, selon le professeur Mathias Eriko Nangini, politologue. Ces initiatives participent d'un jeu politique normal. Il s'agit pour cet appareil politique de commencer à préparer les prochaines échéances électorales et particulièrement l'échéance capitale qu'apparaît être l'élection présidentielle. Le RDPC a construit une certaine efficacité dans ses stratégies préélectorales de mobilisation. Les appels à candidature, souligne le politologue, constituent un instrument stratégique préélectoral de mobilisation. Même si leur impact sur le plan électoral reste mitigé, le professeur Mathias Eric Onangini précise. De manière isolée, on pourrait penser que ces appels n'ont pas un impact important, mais l'essentiel dans le jeu, c'est de voir comment ils se cumulent et comment, de façon progressive, ils permettent au RDPC de construire les enjeux de son positionnement par rapport à ces échéances électorales à venir. À la question de savoir si ces appels peuvent décider la personne sollicitée à candidater pour une échéance électorale, le politologue.
Le candidat se fait toujours sa décision par lui-même, si oui ou non il sera en course, mais l'environnement y contribue aussi. Le candidat qui va se lancer dans une élection explore l'environnement pour voir si l'environnement lui est favorable. Et ces appels participent précisément de la construction d'un environnement favorable. Le dernier appel à candidature en date de Paul Biya pour 2025 remonte au 10 juin dernier à l'Est Cameroun à l'occasion du meeting de remerciement des populations de cette région au chef de l'État pour le choix porté sur l'un des leurs, Blaise Moussa, à la tête de la direction générale de Camwater. Lui, il n'a pas reçu l'appel du peuple pour un troisième mandat. Macky Sall a mis fin à son ambition de diriger le Sénégal pour une troisième fois. Il a annoncé dans la soirée d'hier lundi au cours d'un discours à la nation, retransmis en direct sur les antennes de la télévision nationale sénégalaise. Cette décision a été saluée par une bonne partie de l'opinion publique sénégalaise et même au Cameroun. Cependant, une question demeure. Cette résolution du président sénégalais peut-elle faire cas d'école au Cameroun? Jean-Marie Anaba, vous avez approché les acteurs de la classe politique nationale pour tirer des leçons. Pour la classe politique camerounaise, la décision du président Macky Sall part du rapport de force, des compromis et des leçons des contentieux électoraux observés en Afrique de l'Ouest, au-delà du Sénégal. Anissé Ekane, président du Manidem, et Sylvestre Lobel-Nyek, homme politique de l'Union des populations du Cameroun. C'est personnellement que lorsque le peuple ne vous suit pas et que la Constitution ne vous donne pas clairement le droit de prendre part à une élection, il est très difficile que les institutions de l'Afrique de l'Ouest vous suivent. Si Macky Sall ne voulait pas se présenter, il l'aurait fait avant les émeutes, avant les morts. Aujourd'hui, le fait qu'il soit défait par le rapport de force sur le terrain ne lui donne aucun mérite à ne pas être candidat en quelques mois. Pour Maître Akiremouna, ancien candidat à l'élection présidentielle qui a réagi sur Twitter, Macky Sall à son pays avant sa personne. Pour lui, le Sénégal porte le flambeau de la démocratie en Afrique francophone. Le Cameroun qui s'apprête à vivre un tournant décisif de son histoire politique en 2025, peut-il s'en inspirer? Nos acteurs politiques surfent sur les mécanismes constitutionnels. Le pleurnichement sur le gré à gré ne sert à rien si on ne s'organise pas de telle manière que le rapport de force permette aux forces progressistes d'imposer une orientation pour le Cameroun de demain. Je rappelle qu'au Cameroun, quand même, la Constitution est tellement claire là-dessus, les mandats ne sont pas limitatifs. Cabra Libi, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui salue la décision de Macky Sall, relève sur sa page Facebook que si le peuple camerounais n'a pas dit un non souverain à la révision constitutionnelle de 2008, 2025 sera l'occasion de dire enfin non au régime qui gouverne depuis 1960. La page sportive. Et on parle de la Coupe du monde militaire de football féminin. Les Lions ont fait un carton plein en phase de poule en terminant leader du groupe C avec 3 victoires. Elles sont qualifiées pour les demi-finales qui se jouent demain mercredi. Les Lions du Treillis vont affronter la France et la Corée jouera les Pays-Bas. The second part of the news in the English language with Azone Mapalah. Welcome back. With less than 5 days for the apotheosis of the raffle draw ceremony that will take place at the multi-purpose sports complex, the group Renapro Finance SA has ensured that the draws should be done in total transparency and clarity. Eratus Nduwe caught up with the legal mind of Group Renapro Finance SA on the dispositions being made to ensure the successful event. He now reports. The Mutual Assistance and Solidarity MASO Act 3, which is out to promote African solidarity and reduce the prevalence of misery in Cameroon under the Group Renapro Finance SA, has gone as far as to establish an authorization permit document from the divisional officer of Yaoundé 2. Mamak Jean-Philippe is the legal mind in charge of affairs related to the Group Renapro Finance SA. We have the authorization from the divisional officer to carry out our activities to make sure that there is transparency and clarity, and we have solicited the service of the Sheriff Bailiff. Running for its 3rd edition with all protocol respected to ensure a succinct organization on July 9th at the Paposi, the management has strategized systematic measures in that regard. The top management have put in place an internal measure that relates
delay the organization of MASO. The mutualists should have confidence on the processes put in place and also on the sheriff bailiff that will be present to ensure that everything goes well. As the multipurpose sport complex serves as a hub for all and sundry that will be present that day for the apotheosis ceremony, for the legal mind further advanced that a form will be handed to mutualists that will be present at the raffle draw. After the raffle draw, any offer given to any mutualist is ascribed to a convention that will describe the responsibility of the winner and MASO. The rendezvous is therefore taken for July 9 for all mutualists entitled with their registration form to be present at the multipurpose sport complex. A national competitive examination to admit some 1,050 students into the first year of medical, pharmaceutical, and odontostomological studies in state faculties and authorized private institutions of higher learning for the 2023-2024 academic year has been launched today, July the 4th, 2023, following an order signed by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo. According to the order, each candidate shall seek admission in only one institution and for a single field of study. The age limit is 23 and the registration shall be done online exclusively. Most political actors and especially militants of the Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM party, have recently been making numerous calls on the head of state, President Paul Biya, to stand for the next presidential elections in Cameroon. Just what can explain this desire and how can this be called or analyzed? Fringwe Crispin interviewed a political analyst and put together this report. Shortly after President Paul Biya won the 2018 presidential election in Cameroon, he began getting calls from his party's militants and other political actors to stand as candidate for the next presidential election. These calls have recorded continuously till date. However, Alemkem Richard, a political analyst, attests there is something more to these calls. When we cross-examine such calls, it tells us that such people may likely have skeletons in their cupboards. The head of state himself told us these last outings that we should wait and he will tell us whether he will be there or not. I don't think people should go around calling him to stand. He himself said that he will tell us whether he will be standing for elections or he will be going back to the village on retirement. Moreover, the head of state is the only one to decide on whether or not to stand for another mandate. Alemken Richard once more. The head of state, he has the yam and the knife. Those calling for him to stand, I don't think all those calls, they don't matter. Mr. Biya will tell us at the last minute. He said he will tell us before time whether you will be or not. So I think it will be good to wait for him. But those who are calling for him to stand, they have their reasons. It is worth recalling that the next presidential elections in Cameroon is slated for 2025. Away from presidential elections and their hopefuls, according to a ranking disclosed by the World Statistics, some countries are still facing an unemployment rate exceeding 25%. The top 10 of this ranking are African countries. Indeed, the first two countries are Nigeria with an unemployment rate of 33.3%, followed by South Africa with a rate of 32.9%. In this light, Crystal Mando caught up with some economists to understand the paradox that the high rate of unemployment is recorded in countries that are among the most prosperous economically in Africa. Her report. Rating unemployment is based on the activities carried out in a nation, according to the economist Chumulu Eugene. The absence of these activities can be one of the reasons of the high rate of unemployment. When a nation is not carrying out activities that will put people at work, it will be very, very difficult for them to increase the rate of employment. Africans in general are people who mostly consume even without producing. Nigeria in particular and South Africa, they hardly produce. They
rather export their raw materials. Considering that Nigeria and South Africa are among the most populated countries in Africa, the rate of unemployment can just be high. Polycarp Chewitala is an economist. In these countries, the gap between the rich and the poor is so wide. Therefore, the rich get richer while the poor are getting poorer. So like 10% of the population occupies 90% of the world. Those two countries are the most populated countries in Africa. The highest number of the population are not working. Limited entrepreneurship common in these two countries can be a justification for this paradox, as the economist Chabi Protus explains. Few individuals in a country with limited entrepreneurship development are utilizing their entrepreneurial skills and gaining financial independence, and it can be that there is no adequate support. Another possible justification can be the lack of quality education and training. Going on the above views, every African country has to go in for industrialization, as the greater part of employment is based on it. Barely 1 week that the divisional officer of Yaoundé 4 subdivision decided to close mini firm for a period of 1 month for security reasons, the ban has been lifted and snack bars and drinking spots are now functioning. Our student journalist Ebanda Leon went over to mini firm to gather the reactions of some of its inhabitants. Get them speak in this Vox Pop. The decision that the DO took to remove the sanction is good because some parents help them to feed their child, and it also help them to send their child to school. They can help their parents to feed their child, give them food, buy them shoes to go back to school with it. No difference between 1 month and what they are saying. If they want to stop, let them stop for once. That they don't want prostitute there. Let them not be making nonsense that 1 month. 1 month, when they want to come back for that 1 month, it will double what they have. The family has lost their parents, but they said Cameroon is a peace walk fatherland. What type of peace is there? No peace, no unity, corruption every day and night. There is no decision here in Cameroon. When you have money, you can even kill even the minister, and tomorrow you go out of the fair. There is no decision. Corruption, too much corruption. I'm a teacher, I cannot teach. Every I'm compiling, they cannot integrate me because Cameroon is corrupt. No rights, no justice. Human rights abuse everywhere. We'll take you into our society with this feature story. Couples have this tendency not investing into family projects like buying of lands, opening businesses, and other activities. With that in mind, our student journalist Darin Awasiri went down the streets of Yaoundé and caught up with some Cameroonians from whom she tried to find out if they invest as a couple in any business of their choice. My wife and I do invest in everything together. The reason being that we have the same vision. At times, some of the business ideas came from me, some came from her. And after we studied and see that we could make it, then we launch it together. My husband and I decided to invest together because he's an army. Tomorrow like that, it can turn another way. So this my child like that, tomorrow like that is no more there. Then my child, how will I do with him? He decided to invest in my salon just because he wanted me to be secure. We do all together, family projects, financial projects, just everything. We couple ourselves together and do it. If I don't bring an idea, he brings the idea and we see how to develop it. He brings the finances and we multiply together. President Macky Sall of Senegal will not go in for the next presidential elections that will take place next February 25th, 2024. This move comes amid current cases of violence from Senegalese and opposition leaders. In line with President Macky Sall's outing, our student intern Bala Miris captured the reactions of some Cameroonians in the nation's capital and compiled their views in this Vox Pop. It's a good decision. I think if other countries like Cameroon can copy that, it's very good because it's not like a kingdom where a president will sit until his dying days ruling. It's a good decision. If you are not fit for something, you better step down and give room to those that can at least do something. And in addition, change is always a good thing. A change in everything, there must be a change, and change always brings forward. I wish
which I should also apply in our own country. Regarding the condition of Senegal, I think the president is right. I'm not a fan of politics, but at least for this time, we think it is right for him to step down. If he can teach other presidents of Africa how to rule, because left to me is the best way of ruling, giving place to other people to show their talents and show what they are able to do, to have different ways of developing the nation. It's really a good idea for the president of Senegal to stand out on his mandate, since their mandate over there is 2 terms. So it's really a good idea. He should leave the post for other people of more experience, of new experience, who can bring more ideas and for the development and for the well-being of the country. And as you heard, the President Macky Sall of Senegal has ruled out widespread speculations that he would run for a 3rd term. In an address yesterday, the 61-year-old Mr. Sall said his carefully considered decision is not to run as a candidate in the upcoming elections. He added that Senegal is more than him and is full of capable leaders for the country's development. Following this outing, our newsroom sought to know from a political analyst if at all Mr. Sall's address can be taken for the gospel and if he can possibly change his mind before elections. Far Elvis responded on the microphone of staffman Abel Bilasamari. President Macky Sall's outing as of yesterday, talking about not willing to go in for a 3rd term, it's an outing which should be appreciated by some of us, but at the same time, it's an outing that must not be taken for the gospel truth. Now, the reason is that I want to think that Macky Sall is testing the waters and for not being very definite about when to take official pronunciation on his not willing to go in shows that circumstances have simply forced him to do so. Now you realize that even when Abdoulaye Wade made an attempt, there was a similar riot. And so this is the same scenario we're finding here with President Macky Sall. And you understand that for a president to take that kind of move tells you that it is a matter of respecting the constitution. Now, what we should be able to understand is that the people of Senegal are no-nonsense persons who understand that the constitution must be respected stricto sensu. And so I would only see him and take him serious if he really decides not to go in as he has said. But I'll call that a pinch of salt and not really for the gospel truth. The moment we will see him put what he has said into practice, then we shall believe in him. The Taliban have ordered hair and beauty salons in Afghanistan to shut in the latest restriction faced by women. A Vice and Virtue Minister spokesman said businesses had 1 month to comply starting July the 2nd when they were first informed. The Taliban government has, however, not explained what prompted the ban or what alternative would be available to women once the salons shut. In sports, over 100 taekwondo athletes from all parts of the country have converged in Yaoundé to participate in their annual championship. Speaking during the event last week, and the director of competitions at the Cameroon Taekwondo Federation, Serge Simo, who gave a general appraisal as he encouraged people living with disabilities to continue participating in the tournaments. Let's hear him speak in this excerpt. I'm very impressed by what I saw today. You have some great potential that we have identified. A young lady who is 9 years old, who is really almost close to perfection. So I was very impressed. So yes, we are very happy with what we see. It's true that we still have a lot to do. There's still a lot to improve because we like to see the name of Cameroon shining on the international level. So this is our target. Yeah, actually rebuilding Cameroon Taekwondo. Yes, last year we were able to win a trophy at the African level. So currently we have the best para taekwondo lady in Cameroon. We like to see to have exactly the same result with other people, with men. We would like to see them shining at the African. Maybe, why not? At the international level, we have Olympic game coming. We will really be happy to see a Cameroonian qualify for such event. So those are our target. But immediately, next month, beginning of next month, we have another competition for young people, cadet.
Ladies and gentlemen, that was our package for you this evening. The news was technically assisted by Irish Kimwe, who also took care of the copyright. For camera control on our Facebook Live, Jean-Marie Otu. The news was produced by Claude Baokeng and Crystal Mando. Script editing, Fringwe Crispin and Flora Ngoyam. News editors, Bertrand Owona and Germenta. Editorial coaching, Ebel Bila Samari. Coordination from station manager, Jean-Patient Tala. And the general supervision from Reverend Pastor Bisai Emmanuel Noel. For presentation, we are Modeste Bonte Nkouue and MAPALAH ZITA. Thanking you for listening and wishing you a wonderful evening in the company of programs over 88.4 Royal FM. Modeste, on se prend demain à 18h. On se prend demain à 18h, MAPALAH ZITA. Bonne soirée à vous. Ne décrochez surtout pas, chers auditeurs. Francis Libéral prend les commandes de Royal Show It. Bonsoir, Francis. Bonsoir et bonsoir à tous. Dans un instant seulement, un maximum de show pour la soirée. Jusqu'à 21h, vous l'avez dit, restez connectés. La radio va chauffer à tout de suite.